Okay. Just first question, ma. 28th ma'am. question. So read the question. The sum of a two-digit number and the number obtained by reversing the digits is 66. If the digits of the number differ by 2, find the number. How many such numbers are there? The sum of a two-digit number, number obtained by reverse the digits is 66. The digits of some number differ by 2. Find the number. So how many such numbers are there? Okay. So how to start this question? So idea start பண்ணலாம். Ma'am, let x be the number in the tens place. No. அப்படி இருக்க மாட்டோம். So two-digit number. Let the two-digit number be in the start பண்ணணும். Okay, va? Okay, ma'am. This type of questions are important, va? So let Okay, the ma'am. two-digit number be. So two-digit number be xy. Okay. So Okay, ma'am. xy அப்படிங்கிறது நமக்கு appearance wise xy. So inside calculation, so 10x plus y. 10x plus y. Correct. ஏன்னா calculationக்குள்ள இதை தான் யூஸ் பண்ணணும். two-digit number Yes, இங்கெல்லாம் ma'am. நான் calculationல போடணும். So wherever that calculation, so please substitute 10x plus y only, not xy. Okay, So, ma'am. reverse the number. So write the reverse number now. So reverse the digits. So reverse the digits means it will be yx. There. It is yx. So inside the calculation, 10y plus 10y x. plus x. Okay. So according to the first condition, sum of, this is the condition, sum of number and its reverse number equal to 66. So condition number 1, so condition number 1, the given number, so reverse number, புரிந்ததா உங்களுக்கு? Yes, ma'am. Is equal to 66. Okay, சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 10x plus x is 11x plus 11y equal to 66. Is equal to 66. So divided common. So 11 we can take common. Yes, good. X plus y is So equal. x plus y equals 6. This is not that number 1 equation. So if the digits number differ by 2, so differ by 2 அப்படின்றப்போ either x minus y or y minus x இல்ல? Yes, ma'am. So ரெண்டுமே எடுக்கலாம். So first we take, so condition number 2, so x minus y is differ by 2. So இது ஒரு கேஸா வச்சுக்கலாம். And one more case, y minus x, this equal to 2. Okay. Okay, ma'am. This is 2. This is 2. So now this is 2, solving 1 and 2. So x plus y is equal to 6, x minus y is equal to 2. They get cancelled. So add up this. X plus x is a 2x is equal to 8. So x is equal to 4. X is equal to 4, correct. So y is equal to 6. Okay, substitute x is equal to 4 in number 2 or number 1. So 4 minus y is equal to 2. So y is equal to 2. Okay, ma'am. We'll come back to the next case. So the second case, y minus x is equal to 2, but sum is 6. So x plus y is equal to 6. So according to the second case, minus x plus y is equal to 2. So we can simplify these two. 2y is equal to 8. So y is equal to 4. Substitute Okay, y 4 in any one of the equation. So x plus y is equal to 6. Okay, x is equal to 6 minus 4, it will be 2. Correct? Yes, so from ma'am. the first case, the two-digit number is, so required two-digit number.
Actually, our number is a 10x plus y. So 10 in the place of x, 4 plus y is a 2. 40 plus 2 is 42. 42. Here the required number is same thing, 10x plus y. So 10x is a 2 plus y is a 4. 20 plus 4 is a 24. 24. So now say here two questions are asking the question. So what is the two-digit number and how many numbers are possible? Correct? Yes, ma'am. Therefore, the numbers are either 42 or 24. Correct? Yes, ma'am. The two numbers exist. Okay, So ma'am. two-digit numbers. The two-digit number exist. Having any doubt, ma'am? No, ma'am. The doubt இருக்குன்னா explain பண்ணு. No doubt இல்ல. No, Shall we ma'am, move no next doubts. Yes, ma'am. Okay. This question done. So now 28 second question. Okay, ma'am. Please 2 by root x plus 3 by root y is equal to 2. 4 by root x minus 9 by root y is equal to minus 1. X, y is greater than 0. Okay. So 2 by root x plus 3 by root y is equal to 2. 4 by root x minus 9 by root y is equal to minus 1. So how to approach this question? Ma'am, we have to, this is from linear equations chapter, right? Yes, correct. So exactly correct. Ma'am, so we'll do a substitution method. Substitution method, yes. Before going that substitution way, we take some assumption. 1 by root x is equal to a, 1 by root y is equal to b, that way. So because variables are denominator clear? Yes, ma'am. So, yes, ma'am. So let 1 by root x is equal to some other variable a. And 1 by root y is equal to some other variable b. So that previous equation changes to is a 2a plus 3b is equal to 2. So புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? Yes, ma'am. And the second is a 4a minus 9b is equal to minus 1. Okay, ma'am. So this is number 1 and this is number 2. So either elimination way or substitution way, both are good. Which one is easy here? Ma'am, elimination. Yes, good. So number 1 equation is multiplied with 2. Therefore, the whole equation changes to 4a, 6b is a 4. The number 2, Yes, ma'am. right as it is. 4a minus 9b is equal to minus 1. Sign changes made. Yes, ma'am. They get cancelled. Ma'am, so 15b. 15b is equal to 5. 5. Ma'am, so b is equal to 1 by 3. 1 by 3, good. So after getting b, we find 1 the by value root of y. a also. Root y. Ma'am, so if b is equal to 1 by 3, will root y equal to 3? First to find a also. Then we move to x and y. Okay. So 2a plus 3b instead of b 1 by 3 plus equal to 2. This 3 get cancelled. 2a plus 1 is equal to 2. So from this line, 2a is equal to 2 minus 1 is a 1. A is equal to 1 by 2. Okay. Then now a is a 1 by root x. 1 by root x is equal to 1 by 2. Just to take a reciprocal, we will get root x is equal to 2. But we need to find x alone. Take a square on both sides. Okay. So can we write x is equal to root 2? X is equal to 4. Okay, ma'am. Square on both sides. Take a square on both sides. Root x whole square, it will become 2x. 2 square is a 4. And here b is a 1 by root y. This is 1 by 3. Take a reciprocal, root y is equal to 3. Now also square on both sides. Both sides, y is equal to 9. We any doubt? No, ma'am. Therefore, final solution. X is equal to 4, y is equal to 9. That's all. Okay, ma'am. Since some doubt is there come?
No, ma'am, no doubts. No doubts. Correct answer. Correct answer, no? Shall we move Okay, next ma'am. question now? Yes, ma'am. Your 32 first sum already done in the last class. So just this Yes, sum ma'am. now. Read the question. Okay, ma'am. Two water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. Two water taps together can fill the tank 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. How to start? Ma'am, I don't know how to do this question. தெரியாதா உங்களுக்கு? ஆக்சுவலி ma'am, இந்த புரியல. சம்ஸ் எல்லாமே வந்து ஓல்டு டெக்ஸ்ட் புக் சம்ஸ் தான். அதாவது நியூ டேட்டட் போர்ஷன் எல்லாம் சம்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த Yes, புக்ல ma'am. சம்ஸ் அப்படியே இருக்கு, அவ்வளவுதான். ஸோ கிராஸ் Okay, ma'am. மல்டிபிளிகேஷன் ஒரு மெத்தட் உண்டு உங்களுக்கு டேட்டட் போர்ஷன். ஸோ கிராஸ் மல்டிபிளிகேஷன் எக்ஸசைஸ்ல உள்ள சம், பட் எக்ஸாம்ல கேட்க மாட்டாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. இட்ஸ் ஆல்சோ எ வேர்ட் ப்ராப்ளம். ஃப்ரம் த ஈக்குவேஷன் we can find required equation. After getting equations, solving the equations by any one of the method, by elimination or substitution, we will get answer. Okay va? So நம்ம Okay, புக்ல ma'am. இன்றைய உங்க டெல்டட் போர்ஷன் ரிமூவபிள் புக்ல வந்து சம் இருக்காது, பட் ஓல்டு புக்ல சம் இருக்கு. Okay, ma'am. So கேட்க மாட்டாங்கன்னு கிடையாது. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். Okay, ma'am. Okay. Two water tap. One have a larger diameter. So one more is a smaller one, correct? The larger Yes, tap ma'am. takes 10 hours less than smaller one. Okay. Okay, find the time in which each tap can separately fill the tank. So time taken for the smaller tap to fill the tank separately. To fill the tank separately. That is equal to, we take X hours. Or smaller tap on the non. The larger. So larger one is a X. Okay, ma'am. So எப்படியும் பண்ணலாம். Explain பண்ணுறேன். This is a larger tap. So time taken for the smaller one. Smaller tap. So to fill the tank separately, is equal to. So what term? Why? Or not Y, using X only. Ma'am, Read the question, try to say. ma'am, 10 minus X. Wrong. Ma'am, X plus 10. Very good. Now very good. X plus 10. X plus 10. Correct. So suppose in the first line a smaller one X எடுத்துட்டீங்கன்னா larger one is X minus 10. Okay. Okay, ma'am. So நம்ம எப்படியும் ட்ரை பண்ணலாம். அந்த மைனஸ் Okay, சைன் ma'am. அவாய்ட் பண்றதுக்காக பிளஸ் வச்சு செய்யறேன். சம்டைம்ஸ் மைனஸ்ல வந்து பிளஸ் சைனை செய்யற மாதிரி ஒரு ஈஸியா இருக்க முடியாதுன்னு தோணுது. அதனால we take x plus 10. இல்ல Okay, நான் ma'am. ஸ்மாலருக்கு x எடுக்கிறேன் அப்படின்னா லார்ஜர் ஒன்று x minus 10. ஸோ செய்யக்கூடாதுன்னு அல்ல, செய்யலாம், பட் கரெக்டா செய்யணும், வேற ஒன்று. ஸோ நான் Okay, பிளஸ்ல ma'am. செய்யறேன், நீங்க வேணா ஃப்ரீயா இருக்கும்போது இது x minus 10 செஞ்சு பாருங்க, ஆன்சர் கரெக்டா வரும், சேம் ஆன்சர் வரும். Okay, ma'am. Okay. This sum is related to time and work question. So, you know, time and work are reciprocal to each other, correct? Yes, ma'am. So 1 hour work for the larger tap. So larger tap is equal to 1 by X. Same thing, 1 hour work for smaller tap is equal to 1 by X plus 10. Okay. So in Okay, ma'am. 9 3/8 hours, the whole tank fully
The two taps together can fill the tank fully, mean 2 watt taps. Combined work, the work will completed in 9 3/8 hours. Is correct, Dana? Yes, ma'am. Okay. So 1 hour work for both. So 1 hour work for both taps is equal to 1 by x plus 1 by x plus 10. Okay. In 9 3/8 hours, the whole tank will be completely filled. Correct? Yes, ma'am. Okay. So according to our question, 9 3/8 hours, 1 hour work, 1 hour work, the whole work always taken as a unity, the full work. The sum is related to fraction, you know. Yes, ma'am. A fraction is the part of a whole, is correct? Yes, ma'am. So the whole work always assigned as a unity 1. In 9 3/8 hours into 1 hour work for both tabs is equal to whole work. Okay, ma'am. சில டவுட் எது இருக்கா உங்களுக்கு? No, ma'am. It's the first time in my sum saying, correct? Yes, ma'am. Okay. So now it changes to improper. 72 plus 3, 75 by 8. 75 by 8. Take LCM for this bracket symbol, x times x plus 10. So here x plus 10 will come. The second term x1 live. This is equal to 1. X plus x is a Okay, ma'am. 2x. 2x plus 10. Okay. In that place, 75 is kept here. 75 here. So 8 times x plus 10. X plus 10 times x is here. Okay, wow. Any Okay, doubt ma'am. here? 75 No, 2x ma'am. plus, huh? Doubt or no doubt? 8 No, times, ma'am. No doubts. no, correct. 75 2x plus 10. And here 8x square plus 80x. So in next line, all terms are in one place, same left side. And that is, this is a 150x. 150x plus 750. That is equal to 8x square plus 80x. Okay, ma'am. Space, dump into பண்றேன். Okay, ma'am. So according to our question, 9 3/8 hours into 1 hour work 1 by x by 1 by x plus 10. The whole work will be done. The classification. Okay, ma'am. So 9 3/8. So LCM for the bracket, x times x plus 10. Here x plus 10 plus x is equal to 1. This is the 72. 72 plus 3, 75 by 8. On the right side, it is a 8 by 75. Correct, Appa? Yes, ma'am. It's a 2x plus 10. And x square plus 10x. Now cross multiplication, just a cross multiplication. 75 times 2x plus 10. 8 times x square plus 10x. Okay. So 8x square plus 80x. These two terms come to right side. Minus 150x minus 750. Correct? Yes, ma'am. This is 750. This is equal to 0. Correct. Now 8x square. Okay. 80 minus 150 is 70. Ma'am, minus. Minus. So minus 70. 70, yes, ma'am. Minus 70. Great. Minus 70x. Minus 750 equal to 0. Equal to 0. Common factors are 2. So divided through with the 2.
The solving part will become little easy. Huh? 4x square minus 4x 35 square minus minus 35x minus 3, so 6, so 1, 375. yes, ma'am. 375 equal to 0. After that, no common factor present. 35x. This is 35x. Go with Okay, the ma'am. formula way. X is equal to minus b plus or minus root of b square tell minus 4ac by 2a. That's correct. 230x. Okay, ma'am. Somewhere we made mistake. It's 230x. 230 வருதா? Okay. Correct. Substitute all terms. So minus b. Already b is a minus 35. 35 plus 35. Okay, plus or minus b square. 35 square is a 1, 2, 2, 5. Correct? Are you sure? I am sure. Yes, ma'am. Minus 4ac. Already here c minus sign, so it will become plus sign. 4 Okay, 4s are ma'am. 16. 16 times 375. So 6,000. So 2a, 2 4s are 8. 7, 2, 2, 5. Ma'am, 16 into 375 is 6000. Yes, correct. Exactly. You say 85 is square root. Square root long division தெரியுமா? ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்களா? Yes, ma'am. 85 வரும் is 8. So 35 plus 85 by 8. This is one choice. Okay, split this up. So 35 plus 85 by 8, 35 minus 85 by 8 is the calculation. So negative answer is not acceptable. Reason தெரியுமா? Ma'am, because it will be negative. ஏன் negative acceptable இல்ல? Ma'am, because time cannot be an Correct. negative. Say 35 plus 85, 80, 110, 120 by 8, correct? 120 Yes, by ma'am. 8, this is one time, and 35 minus 85 is minus 50, Yes, ma'am. minus 50 by 8. So this is rejected because of negative. It's rejected. Okay, 120 by 8, 2 4s are, 3 4s are, 12, 0 is a 15. So x is equal to 15. So x is equal to 15. How to finish the answer? So x represent Ma'am, smaller tap time. smaller tap. Ma'am, so Okay. smaller tap takes 15 hours to fill up. Okay. So answer smaller tap. The smaller tap can take 15 hours to fill the tank. Okay. And Yes, the ma'am. larger one. Already. The larger tap can take X represent larger than amma. X represent larger illa. Ma'am, I don't know. X represent larger. So X represent larger tap. So smaller one X plus 10. Correct? Yes, ma'am. This larger tap take
The larger tap take 15 hours. Therefore, smaller tap can take 15 plus 10, 25 hours to fill the tank separately. Okay, va? Okay, This ma'am. is the answer. This is the answer. So, sum ஒரு முறை recap பண்ணி பார்க்கறீங்களா? Okay, ma'am. Okay. So time taken for the larger tap to fill the tank separately, x hours. The smaller one take x plus 10 hours. Then this question is related to time and work question. Therefore, 1 hour work for smaller one, 1 hour work for larger one. Okay. So 1 by 1 by Okay, ma'am. 1 hour work for both. So just add up both. According to our question, 9 3 by 8 hours, the whole work will be done. So 9 3 by 8 hours, 9 3 by 8 hours, sum of both is equal to 1. After that, you know how to proceed. The calculation, everything after this is a easy. Same process, done. So, Yes, ma'am. after getting the quadratic equation, we can solve the equation by factorization way, elimination, factorization way, formula method. Completion of square is not for you for this academic year. Formula la podla, factorization la podla. Now here did with formula. Okay, Can you ma'am. see the formula? X is equal to minus b. Ma'am, x is equal to minus b plus or minus b square minus 4ac. Root of b square minus 4ac by Root of 2a. b square minus 4ac by 2a. Okay. So calculation end la நமக்கு x value கிடைக்குது. That x represent a larger tap. Therefore, smaller one take x plus 10. 15 plus 10 is 25 hours. So Yes, ma'am. please finish the answer with the words. Larger tap can take 15 hours to fill the tank separately. Smaller one can take 25 hours to fill the tank separately. That's all. So இந்த sum நீங்க work பண்ணி பார்க்கணும் ஃப்ரீயா இருக்கும்போது. Okay. Okay, ma'am. Now 33 la B question. Already BBT theorem we finished pannrom last class. Can you say the statement of BBT? Yes, ma'am. If a line is drawn parallel to one side of a triangle and intersects the other two sides at distinct points, it divides the other two sides Other in two equal sides are divided ratios. same ratio. Same ratio. Now, please read the B division. Okay, ma'am. In the given figure, angle CEF is equal to angle CFE. F is the midpoint of DC. Prove that AB by BD is equal to AE by FD. EB by, prove that AB by BD is equal to AE by FD. AB by BD is equal to AE by FD. Okay. Ma'am, so do we have to prove that EC is equal to DF and then say that AE by FD? Tell your ideas now. Ma'am, we can ma'am, we can say that AD is AB by BD, ma'am, because first draw a line T. should we do construction first? Yes. You need a small construction. Okay, wow. Okay, ma'am. Just draw a line D to some other, here, so take it as a G. That join DG. So DG is parallel to BE. That is a construction. Okay, wow. Okay, ma'am. So draw the line D to G. That line is parallel to B to E. A small construction. So on seeing the parallel lines, we can remember that BBT. Yes, ma'am. A line is drawn parallel to one setup is a BBT. No more. So in a triangle, ABE is a DG is parallel to BE. So by BBT, please tell the result by BBT. AB by full AB by BD is also AB by AB தேவைப்படுதுல
AB by ma'am. BD, and here full as a AE by GE. Okay. By Okay, ma'am. BBT, AB by BD is equal to AE by BG. AE by G. Correct. AE by GE. This is came from BBT. Note that number 1. Then F is the midpoint of CD. Then F is the midpoint of CD. Since F is the midpoint, so midpoint of CD, DF is equal to FC. DF is equal to FC. Okay? Okay, ma'am. Okay, then one more thing given, CEF. CEF, this angle is equal to CFE. Oh, the triangle now changes to isosceles triangle, correct? Yes, ma'am. Okay, என்ன பண்ணலாம் சொல்லுங்க? CF is equal to CE ஆயிடும். So புரியுதா உங்களுக்கு? Isosceles triangle Yes, concept. ma'am. DF is equal to F is DF is equal to FC. Okay, this is noted number 2. And now also given angle CEF is equal to angle CFE. Okay, CF. Okay, ma'am. Okay, CFE. So இப்படி இருக்கிறதுனால the triangle is isosceles triangle. Since this is since, that is since. Since CF is equal to CF is equal to CE or EC. EC. This is take this number 3. DF is equal to FC, FC is equal to EC, therefore DF is equal to EC. Yes, ma'am. DF is equal to EC. CF is equal to from. So AB by BD is okay. AE okay. See, instead of FD, எனக்கு GE தேவை. FD, இங்க AB by BD, the GE க்கு பதிலா, so GE is equal to FD நான் proof பண்ணா proof over. Okay, ma'am. Correct? CG is equal Yes, ma'am. to FD proof பண்ணணும். CG. EG. Oh. EG is இங்க இருக்கு. EG is equal to FD proof பண்ணணும். These two are equals. So do you have any ideas? No, ma'am. This is number 1 equation correct. Is GE is equal to ஒரு midpoint theorem ஒரு ரிசல்ட் யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு. அதை யூஸ் பண்ண Okay, ரிசல்ட் ma'am. வந்துரும். Okay. யூஸ் பண்ணிடலாம். So in 9th grade midpoint theorem we have. So can you remember the midpoint theorem statement? Yes, ma'am. Actually இங்க டேட்டாஸ் பாத்தீங்கன்னா F is a midpoint. அதுல இருந்து ஒரு Yes, ரிசல்ட் ma'am. கொண்டு வந்துரும். And ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல இருந்து ஒரு ரிசல்ட் கொண்டு வரோம். அப்புறம் ரெண்டு Okay, ma'am. ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவல் சொல்லிருக்காங்க. அப்ப ஐசோசெலஸ் ட்ரையாங்கிள் ரிசல்ட் கொண்டு வரோம். கரெக்ட்டா? Yes, ma'am. And Ma'am, இங்க so வந்து ma'am, in this DF is equal to FC and FC is equal to EC, ma'am. So EC is equal to DF, right? DF is equal to FC, கரெக்ட் தானே? Yes, ma'am. CF is equal Ma'am, to EC. CF is equal to EC, the E. Ma'am, so DF is equal to EC. ஆமா. DF is equal to EC. So 2 and 3 ல இருந்து, okay? Yes, ma'am. So from 2 and 3, DF is equal to EC. இதுவும் கரெக்ட். Now the midpoint theorem யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So midpoint theorem படி பார்த்தா இந்த triangle DG எனக்கு வந்து இங்க FD தேவைப்படுது. Here GE. Oh yes, correct. For triangle C, here D, this is G, and this alphabet is a E and F. Okay. Okay, ma'am. F is the midpoint. Correct.
So F is the midpoint. This line is a parallel line, Dana. Yes, ma'am. It's parallel line. F is a midpoint. So midpoint theorem or converse, EC is equal to DG prove பண்ண சம் முடியுதுல. Yes, ma'am. இங்க GE இருக்கு. SGE. So இந்த F is a midpoint, correct ba? F is a Okay, midpoint. ma'am. This line வந்து a line drawn DG is parallel to construction drawn DG is parallel to BE. Yes, correct. Correct. Converse of midpoint theorem வரும் பாருங்க. Okay, ma'am. A line drawn through midpoint of one side of triangle is parallel to other side and bisects the third side. That is a converse of midpoint theorem. Okay, ma'am. In the inner triangle DGC, F is the midpoint. F is the midpoint. Therefore, that FG is parallel to DG. It's a parallel to DG. Parallel to third side, bisects the third side. Also, Okay, ma'am. GE is equal to EC. இப்போ சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Answer எப்படி கொண்டு வரலாம்? GE is equal to EC. Already we have AB by BD. Left side is okay. AE okay. So FD is equal to GE. சொன்னா sum complete ஆகும். GE. Okay, ma'am. Okay. GE is equal to EC. Sum complete ஆகுதா இல்லையா? GE is equal to EC. GE is equal to FD. G is equal to EC. EC is equal to here DF. DF is equal to FC. DF is equal to FC. FC is equal to GE, EC. Then the same. But FD. Correct varda? Yes, ma'am. It's correct then. Correct then. So FC is equal to FD. Midpoint la irukku. இப்போ சொல்லிருக்கோம் GE is equal to EC சொல்லியாச்சு. Already FC is equal to EC இருக்கு. இவ்வளவு ரிசல்ட் நமக்கு கையில இருக்கு. Okay, ma'am. So from all these three, simply we say GE is equal to FD match ஆகுதா பாருங்க. GE is equal to FD. Yes, ma'am. GE, start with the GE. Okay, கரெக்டா வருது பாருங்க. Start with the GE. That is equal to EC. That EC is equal to FC. FC is equal to FD. Sum முடிஞ்சுதா? Yes, ma'am. GE ல start பண்றேன், FD ல முடிச்சிடுறேன். Okay, ma'am. So therefore, our result AB by BD, as number 1 implies, is equal to AE by instead of GE FD. Hence proof. So is there doubt கேட்கணுமா? No, ma'am. No doubts. No doubts. So next sum க்குள்ள போலாமா? Okay, ma'am. 34. First question. Okay, ma'am. Water is flowing at the rate of 15 kilometers per hour through a pipe of diameter 14 centimeter into a cuboidal pond which is 50 meter long and 44 meter wide. In what time will the level of the water in the pond rise by 21 centimeter? What should be the speed of water if the risen water level is to be attained in 1 hour? Okay. It's a 5-mark question. Sorry, a 5-mark question. Okay, ma'am. So how to solve this question? Water is flowing. Board exam la water flow to some maximum பார்க்கலாம். Okay. Water is flowing at the rate of 15 kilometers per through a pipe. Pipe drapaway cylinder is indirectly cylinder தான் நம்ம தான் புரிஞ்சுக்கோ. It is a cylinder. And diameter given. Okay. அப்போ cylinder க்கு diameter, from the diameter we will find R. Usually the speed is தான் நான் வந்து h consider பண்ணுவேன். Speed ல இருந்தா h calculate பண்ணுவேன். Okay. Okay, ma'am. So pipe. This is a pipe. The water is flowing through the pipe that this way.
Therefore, the speed is taken as a h. Okay. So from Okay, the ma'am. diameter r. So diameter is the r calculate பண்ணிக்கலாம். Into a cuboidal pond. This is L, this is breadth, and what time will level? So this is a question mark. The pond rise by 21. This is height of a cuboid. This is height of a cylinder. Okay. So one more question. What Okay, should ma'am. be the speed of water if the rise in water level is to be attained in 1 hour? Sure. So first part எப்படி செய்யணுங்கிற ஐடியா இருக்கா? Ma'am, we'll use linear equations for this question, right? No. இது linear equation கிடையாது. Ma'am, I don't know. Surface area volumes. Okay, ma'am. Ma'am, so we'll find the volume of the Actually, இது என்ன volume பண்ணணும் of the அப்படின்னா, pipe. நல்லா பாருங்க. Is a pipe. Consider this pipe. A water is flowing through this pipe in per hour. So 1 hour water flow through this pipe. 1 hour. Okay. And the water is flowing into a cuboidal tank. It's like a cuboidal tank. இதுல cuboidal tankல போயிட்டு water வந்து உங்களுக்கு கரெக்ட் ஆகும். சரியா? Okay, ma'am. Okay. It's a cuboidal tankல water உங்களுக்கு கரெக்ட் ஆகும். Is a length given, breadth given, height is not given directly, but asking here as a what will be the time to raise the water, so to level the water raise by 21 centimeter. So 21 centimeter water level ஏறணும் அப்படின்னா how long time take? That's a question. Okay, ma'am. So இதுல நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிடணும் அப்படின்னா, so water flowing through the pipe in 1 hour is equal to volume of the cuboidal tank with the height 21 centimeter. Okay, So ma'am. புரியுதா? So 1 hour உங்க பைப்ல எவ்வளவு water flow ஆகுதோ that water is collected in the cuboidal tank or cuboidal pond, anything. Okay. Okay, ma'am. But here strictly mentioned that the height must as a 21. So 21 centimeter height. So Okay, புரிஞ்சுதா? A volume of water flow through the pipe in 1 hour is equal to volume of the tank, volume of the cuboidal pond with the height as 21 centimeter. ரெண்டு ஈக்குவலா இருக்கும் இல்லையா? 1 hour வாட்டர் எவ்வளவு ஃப்ளோ ஆச்சோ அதுதான் கரெக்ட் ஆக போகுது. Okay, ma'am. So புரிஞ்சுதா புரியலையா? Yes, ma'am. Okay, சம் கால்குலேட் பண்ணுவோமா? Okay, ma'am. So how long time அப்படின்னு கேட்கறதுனால இனிஷியலா we take அவர்ல கொடுத்துட்டனால n hour எடுத்து ஆரம்பிக்கலாம். So n hour ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துட்டு என்ன கால்குலேட் பண்ணி முடிச்சா சம் கம்ப்ளீட் ஆயிடுது. ஓகே. Okay, ஓகே. ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes. Correct தான். So we need n hour. The required time taken is n hours. Let the required time duration be n hours. Okay. So Okay, ma'am. n time volume of water flow through the cylinder pipe, through the cylindrical pipe is equal to volume of cuboidal tank, cuboidal pond with height as a 21 centimeter. இதுல டவுட் எது இருக்கா? No, ma'am, no doubts. So இப்படி ஈக்குவல் பண்ணி செஞ்சாதான் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். So பைப் பாத்தீங்கன்னா is in 1 hour 15 kilometer per hour. Here 14 centimeter. It's okay. This speed is a 15 kilometer per hour. The diameter is equal to 14 centimeter. The pond have a 15 meter long. It's a 50 meter long and 44 meter wide. This is a wide, okay?
This is 44, ma'am. all are 44 meter wide and height is a 21 centimeter. So இங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே டிஃபரெண்ட் யூனிட்ல இருக்கா? Yes, ma'am. So usually இந்த மாதிரி சம்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். Okay, ma'am. சேலஞ்சிங்கான சம்மாவும் இருக்கும், பட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். புரிஞ்சு செஞ்சா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். சம் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் போர்ட்ல இருக்கு. Okay, ma'am. சரிதானா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் காமனா எல்லாத்தையும் ஒரே யூனிட் மாத்துறது பெட்டர். சென்டிமீட்டர் இருக்கு, மீட்டர் இருக்கு, கிலோமீட்டர் இருக்கு. பெஸ்ட் எல்லாத்தையும் கன்வெர்ட் டு மீட்டருக்கு மாத்திக்கலாமா? Okay, ma'am. கிலோமீட்டர்னா ரொம்ப லார்ஜர் யூனிட், சென்டிமீட்டர் ரொம்ப ஸ்மால், எல்லாத்தையும் மீட்டருக்கு மாத்திக்கலாம். Okay, ma'am. So now n times volume of a cylinder is a pi r square h இல்லையா? This Yes, is ma'am. n times pi r square h is equal to volume of the point is a L times B times h. h மட்டும் வேரி பண்ணி காட்டிக்கிறேன். So pi is a initial 22/7 போட்டுக்கலாம். Okay, ma'am. So 22/7. So diameter is a 14 centimeter. Yes, is it correct? 14 centimeter. So from that r is equal to 7 centimeter. Okay, ma'am. So convert it to meter. 7/100. 7/100. Is correct? Centimeter Yes, convert to ma'am. meter. Height as a kilometer, 15 kilometers. So 15,000 meters. Is it Okay, correct? ma'am. Yes, ma'am. L as a 50 meter. Yes, correct. And breadth as I noted what? 44 meter. So 44 meter. Height is a 21 centimeter. Yes, 100. 21/100. So இதுதான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். Then Okay, ma'am. simplify பண்ணா டைரக்டா ஆன்சர் கிடைக்கும். So நான் Okay, டயக்ராம்லயே ma'am. எல்லாத்தையும் மார்க் பண்ணிருக்கேன். மேபி எக்ஸாம்ல இதே சம்ஸ் வருது, இந்த டைப்ல சம் வருதுன்னா நீங்க சிலிண்டருக்கு கீழே எல்லா டேட்டா எழுதிக்கலாம். சிலிண்டரிக்கல் கியூபாய்டல் பாண்டுக்கு டேட்டாஸ் எழுதிக்கலாம். ஓகே. Okay, ma'am. Cancelling. So this 7 did cancel. So double Okay, ma'am. 0 here, double 0, and single 0 here, single 0. Correct. Okay, ma'am. Otherwise இப்படி கப்பிக்கலாம். இந்த single 0, இந்த single 0, இந்த double 0, இந்த double 0. ஓகே. Okay, ma'am. ரிமைனிங் நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து எழுதிருங்க. அதுக்கப்புறம் கேன்சலேஷன் கன்டினியூ பண்ணிக்கலாம். ஸோ Okay, ஒரே ma'am. பிளேஸ்ல செய்யும்போது சம்டைம்ஸ் நமக்கு கன்ஃபியூஷன் வரலாம். ஓகே. இஸ் 5 Okay, ma'am. times 44 times 21. ஓகே. நவ் கண்டினியூ அவர் கேன்சலிங் ஒர்க். Okay, இஸ் ma'am. 2 11s, 4 11s. ஓகே. சரியாப்பா? Okay, ma'am. 1 7 3 7s, 1 3 5 3s. கேர்ஃபுல்லா பண்ணணும். 1 Okay, 5 ma'am. 1 5, 1 2 2s. That's all. So n is Okay, equal ma'am. to 2 hours. இது ஸ்மார்ட் ஒர்க். நான் சொல்லி கொடுக்குற ஸ்மார்ட் ஒர்க். இதே மாதிரி Okay, சம்ஸ் ma'am. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது லென்த்தியா போட்டிருப்பாங்கடா, நமக்கே செம்ம பார்த்தா ரொம்ப ட்ரிக்கியான சம்மாய் தெரியுதுங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸ்மார்ட் ஒன். நம்ம ஒர்க் நம்ம பண்றதை பொறுத்து அது ஈஸியா இருக்கும். ஸோ த Okay, ma'am. ரெக்வயர்டு டைம் டியூரேஷன் டு raise the water level in that pond 21 centimeter height as a 2 hours. Okay, ma'am. Sum is not completed. One more question is asking here. What should be the speed of water if the rise water level is to be obtained in 1 hour? Okay, ma'am. What should be the speed of the water? Speed கேக்குறாங்களா? If the rise in water level is to be obtained In in 1 hour. So 1 hour speed is a 15 kilometers here. So 2 hours here. Okay, ma'am. What is the answer? Ma'am, Tell. It's a one word answer. ma'am, 7.5 kilometers per hour. No. 1 hour. 1 hour is a 15 kilometer. But in our Yes, question, ma'am. we got as a 2 hours. So 2 hours is 30 Yes, ma'am. kilometer. 30 kilometer. Okay, ma'am. Ma'am, so 15 kilometers per hour. 15 kilometers into 2. Yes, ma'am. 30 So kilometers here per we hour. got 30 kilometer. In some customer தெரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்களா? Ma'am, first time பார்க்கிறேன். இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன்னைக்கு தான் லேர்ன் பண்ணிருக்கிற மாதிரி சம்ஸ்லாம் நீங்க ஒர்க் பண்ணி தயவு செய்து அனுப்புங்கப்பா ப்ளீஸ். சொல்லிட்டே Okay, இருக்கேன், ma'am. ஒர்க் அனுப்பவே மாட்டேங்கிறீங்க. In 1 hour the speed of water
is equal to 15 kilometer. Okay, ma'am. 2 hours. Therefore, for 2 hours, the speed of water is equal to 15 times 2. This 30 kilometer. That's all. So, Okay, ma'am. Yes, ma'am. it's okay. So 30 kilometer per hour. 30 kilometer speed is always not by hour. Okay, good. So doubt is it? No, ma'am. Next question. Okay, second question. So read பண்ணிக்கலாம். Okay, ma'am. Okay. The tent is the shape of read பண்ணுங்கம்மா. A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. If the height and radius of the cylindrical part are 3 meter and 14 meter respectively, and the total height of the tent is 13.5 meter, find the area of the canvas required for making the tent. Keeping a provision of 26 meters square of canvas for stitching and wastage. Also find the cost of the canvas to be purchased at the rate of 500 rupees per meter square. Okay, some உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்குமே. So comparing 34 A, B, exam இந்த மாதிரி சம் கிட்ட உங்களோட choice என்ன? A யா B யா? Ma'am, so you'll find the ma'am, for the cylinder, will the base area on the top be counted? Let's say 10 Ma'am, so top, a cylindrical surmounted by a conical top. So cylinder எப்படி இருக்கும்? So from that conical top. It's a conical top. A tent is ma'am, like so TSA of cylinder plus CSA of cone. இதுக்கு CSC சொல்றீங்களா TSC சொல்றீங்களா? Ma'am, CSA. CSA of a tent, a cone and TSA of cylinder. no, both are the CSA. Tent Okay, எப்படி ma'am. இருக்கும்? Tent, you know the tent. Tentல வந்து இந்த ஸ்பேஸ் வந்து ஓபன் ஸ்பேஸ் தான். The cylinder Okay, ma'am. and the conical pot joint ஆகிற place open space தான். So CSA. இந்த floor வந்து not covered with cloth. Okay, ma'am. So that CSA of a cylinder, CSA of a cone. Tent Okay, ma'am. சம்மெல்லாம் நீங்க கேர்ஃபுல்லா பண்ணணும். இப்ப எனக்கு Okay, சிலிண்டர் ma'am. இருக்கு, சிலிண்டரோட டாப்ல நான் கோனை ஜாயின் பண்றேன்னு சொல்றப்போ this is a open space. Okay, ma'am. And அதனால கோனுக்கும் CSA தான், சிலிண்டரும் ஒரு பாட் இல்ல. And ஃப்ளோருக்கு வரும்போது ஃப்ளோர் இஸ் நாட் கவர்ட் வித் கிளாத் அண்ட் கேன்வாஸ். கரெக்டா? Okay, ma'am. டென்ட் Yes, போடுற ma'am. துணியை வச்சு நான் கவர் பண்ண மாட்டேன். கீழே கார்பெட் போட்டிருப்போம், அது இங்க கேட்கல. Okay, ma'am. அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதாப்பா? Yes, ma'am. CSA of a cone, CSA of a cylinder தான். Okay, ma'am. Okay. B. First try all the measurements. Cylinder. On the top have a conical portion. Okay, ma'am. The whole height is a 13.5. And what are given further? $13.5 is a whole height. Ma'am, and radius I think is 3. Radius of a cylindrical pot or cylindrical pot radius is a 3, correct? And Ma'am, height is 3 and radius is 14. if the height and radius of a cylindrical pot or radius of 14 கொடுத்திருக்கான். Okay. Yes, ma'am. Okay. Radius height தான் 3 இல்ல? Height is a Yes, 3. ma'am. Radius is a 14. Okay. Ma'am, the height of cone is 10.5 and the height of cylinder is 3 meter. So இந்த சென்டர்ல இருந்து இது வரைக்கும் 14. 14 ல 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 இருந்து இது
Correct, 14 meter. Yes, ma'am. This height is a 3 meters. So that Yes, ma'am. conical part height is a 10 meters. 10.5. 10.5. 10.5. 10.5 meters. This is 10.5 meters. Okay. Because calculation everything over now. Calculate. Yes, ma'am. Ma'am, so we have to find L first. Yes, good. Slant head is not given, la? Yes, ma'am. So for a cone, L is equal to root of h square plus r square. Okay? You solve Okay, calculation. 10.5 the whole square. Plus 10.5 14 the whole square. square plus 14 square. So 110.25. 110.25. 110.25 plus 196. Plus 196. Add up both. Adding both 306. 306.25. 5. So உங்களுக்கு long division போட தெரியுமா? again கேக்குறனால தெரியலனா Yes, ma'am. போட தெரியும் தானே? So with Yes, the help of long division, this L is equal to 17.5 வந்திருக்குமா? தெரியலனா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். எனக்கு long division அப்படிங்கிறது ஸ்கொயர் ரூட் வந்து 8th இருந்து படிக்கிறீங்க. 8th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து படிக்கிறீங்க. Yes, ma'am. I remember. எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொன்னா நான் திரும்ப உடனே சொல்லி தர ரெடியா இருக்கேன். அப்படியே தெரியும் நான் தெரியும் நான் பிராக்டிஸ் பண்ணிருக்கேன். So ரூட் வராது தப்பா. Okay. This is 17.5. 17.5 meters. L okay. So L is okay. Therefore, conical portion pi RL. CSA of a cone is equal to pi RL. So pi is a 22/7. Radius is a 14. L is a 17.5. Okay. 1727 is a 44 times 17.5. In answer, 44 times. 44 times 17.5. 770. வருதா? நீங்க போட்டுட்டு இருக்கீங்களா? Yes, ma'am. ஆன்சர் வந்திருக்கா? Ma'am, 770, 770. Okay. Now CSA of a cylinder is a 2 pair H. So 2 into 22/7 or is a 14 NMR. Ma'am, we can write like total surface area of tent is equal to CSA of cone plus CSA of cylinder. Ma'am, and ma'am, common time take spiral. Yes, ma'am. Yes, that also correct. எப்படி பண்ணலாம்? நீங்க காமன் டைம் பிக் பண்ணி செய்யறனா கூட செய்யலாம், தப்பு இல்லப்பா, செய்யலாம். நான் கேர்ஃபுல்லா போடுவேனா நீங்க செஞ்சுக்கலாம். சரியா? Okay, okay, ma'am. Both way are correct தான். Now height is a 3 here. 7 and 14 will get cancelled. 44 times 6. 44 into 6. So 44 times 6. So 264. Just TSA of a tenth now. So 264 plus 770. Plus 770. So 1034. 1034. 1034 wastage கொடுத்துட்டாங்க பாத்தியா? 1034 meter square. So wastage is a 28 meters square கொடுத்துட்டாங்க. நோட் பண்ணீங்களா? Ma'am, so 1034 minus 28. Not minus 28, plus 28. Wastage வந்து A கூட add ஆகும். ஏங்கறத next time பார்ப்போம். So 26, keeping provision of 26 meters square of canvas for stitching and wastage. So 1062. எதனால மைனஸ் சொன்னீங்க? Ma'am, I thought we'll have to remove one. Not. இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்றேன். ஏதாவது மெட்டீரியல் வாங்கி ஸ்டிச் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், லைக் அ ஷர்ட் ஆர் பேண்ட் மெட்டீரியல் வாங்கி ஸ்டிச் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நாட் ரெடிமேட். மெட்டீரியல் வாங்குவோம், 2 meters 3 meters 4 meters மெட்டீரியல் வாங்குவோம். ஆனா ஸ்டிச்சிங்ல வந்து கட்டிங் எல்லாம் வேஸ்ட் ஆகும்ல. எஸ் மேம். பட் நீங்க வாங்குனது வந்து ஃபுல்லா தான் வாங்கிருப்பீங்க. எஸ் மேம். நீங்க கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய கிளாத்துக்கும் சேர்த்து தான் பே பண்ணிருப்போம்.
Okay, ma'am. நான் சொல்றது புரியுதா? கார்னர்ஸ், Yes, தேவையில்லாத ma'am. குட்டி குட்டி கட்டிங் எல்லாமே சேர்ந்துதான் நம்ம பே பண்ணி வாங்கியிருப்போம். Okay, ma'am. This is 1034 meters square only covered the tent. Okay, ma'am. The tent ஷேப்காக கிளாத் கட் பண்ணும்போது some corners வேஸ்ட் ஆயிருக்கலாம். Okay, ma'am. That is a wastage. ஸ்டிச் Okay, ma'am. பண்ணும்போது உள்ள ஃபோல்ட் ஆயிருக்கும். That is wastage. அது Okay, ma'am. டென்ட்ல தெரியாது வெளிய. Okay, ma'am. இப்போ சொல்லுங்க பிளஸ் வருமா மைனஸ் வருமா? Ma'am, plus. Plus. So wasting material. So wastage canvas is equal to 26 meters square. Just add up. Ma'am, 1062. 1060 meter square. Per meter square, the cost price is a 500. Correct, Appa? Yes, ma'am. So per meter square, the cost price is equal to 500 rupees. Therefore, 1060 meter square required price is equal to 1060 into 5. Just multiplying with the answer. 1060 into 500. Okay, ma'am. So 5,30,000. So any doubt either kappa? No, ma'am. The end with rupee symbol. Okay, Some ma'am. purinja some epi konandukku puriyudha. So Yes, ma'am. wastage ingradhu ulla add agum. Okay? Okay, ma'am. Sometime wastage negligible nu kuduthiruppan. Appa nama calculation kulla kondu vara thevilla. Okay, ma'am. Negligible கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம calculationக்குள்ள காட்ட வேண்டும். உங்களுக்கு Okay, ma'am. புரியுதா? Yes, ma'am. Yes. This is equal to rupee symbol 5,30,000. Correct. And shall we move next one? Yes, ma'am. Oh, தனியா question இருக்கு நான் போட்டுட்டேன் அங்கே போட்டுட்டேன். Okay, ma'am. So space the okay. Yes, 35th question class. The quickly. median of the following data is 50. Find the values of P and Q if the sum of all frequency is 90. Also find the mode of the data. Oh, two questions are asking here. Like P Yes, வேணும், ma'am. Q வேணும், I'm going to mode find also. P and Q and mode. Mode also. So only 1 minute I will come now. Please wait. Okay, ma'am. Oh, please. முடிச்சிடலாம். Okay, So ma'am. from the median, we will find P and Q, okay? Okay, ma'am. Median is given as a 50. So first note that median class. Okay, ma'am. Okay, what is the median class, please tell. Ma'am, median is equal to Hmm. ma'am 50, 60. Yes, correct. This is the median class. Hmm. 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 Median class is a 50 to 60. So median formula is what? L plus, can you say quickly? Ma'am, L plus N by 2. F. Ma'am, L plus N by 2 minus Fi xi. no, wrong சொல்றீங்க.
So median formula is equal to L plus N by 2 N by 2 minus CF minus CF by F by F into H. Okay. okay, ma'am. So find the CF. Find the CF. This is P. Then quickly say. Time is going to end, please. 15 plus P. Okay. 25. 25 plus 15 is a 40. 40. Yes, ma'am. 40 40 plus P. And 60 plus P. Okay. 60 plus P plus Q. 60 plus P plus Q. 68 plus P plus Q. 68 plus P plus Q. Then And then 78. 78 plus P plus Q. Okay. Now this is the median class. This is the median class. Therefore, this is the CF. The preceding is Yes, the ma'am. CF. And this is taken as a F. So L Yes, ma'am. is this lower as a L. So 50 plus N by 2. The frequency, total frequency given as what? 90. Total frequency is given as 90. So N by 2 is 45. Correct? Yes, ma'am. This is 45 minus CF. 40 plus P. Correct? Yes, By ma'am. F is 20 here. Times H. H is the class size. Here, take as a 10. This is equal median. Median given that a 50. Are you okay? Now, Okay, ma'am. first this 50, Yes, ma'am. this 50 goes right side. So 50 minus 50 is 0 right up. Correct, Adam? So don't cancelling this 10 Yes, into ma'am. 20 because by 1 only. LCM எடுத்த பிறகு cancel பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி பண்ண முடியாது. புரிஞ்சுதாப்பா? Okay, ma'am. Yes, ma'am. So LCM எடுத்துக்கிறேன் 20. 45 times 20. 900. This is 900, correct? L plus N Yes, by ma'am. 2 minus F. No. அப்படி பண்ண மாட்டேன். Okay, wrong. நான் bracket தப்பா போட்டிருக்கேன். You did a right mistake. Right. First 50 அவன் கொண்டு போயிடுறேன். M is equal to L plus N by 2 is correct. L plus N by 2. Bracket wrong போட்டிருக்கேன்ல. Okay, ma'am. This is N by 2. Draw. L plus N by 2. N by 2 மட்டும் தான் bracket போடணும். Numerator மட்டும் போடணும். தப்பா போட்டுருக்கேன். Okay, ma'am. Bracket whole போடுறது wrong. Okay, ma'am. L plus N by 2 minus this is CF all by H. L Okay, plus ma'am. N by 2 minus CF by F into H. So in the Okay, 50 ma'am. தான் நான் right side கொண்டு போறேன். Okay? Okay, So ma'am. minus 50 0 ஆயிடும். So 45 minus 40 minus P by 20 times 10. Into 10. 50 minus 50 is a 0. In the 50. Ma'am, can't we cancel the zeros? Get 2 மட்டும் இருக்கும். Is a 2. Okay, ma'am. 45 minus 40 is a 5. 5 minus P. Equal to 0. So 2 goes there. Now also 0. 5 minus P is equal to 0. Is a P is equal to 5. Okay? And Okay, ma'am. so frequency la வந்து fractions வர வாய்ப்பே கிடையாதுமா. P Q க்கு நாங்க fractions Okay, சொல்லக்கூடாது. Okay, This ma'am. 78 plus P plus Q is equal, ditto is equal to N அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் தானே? Yes, ma'am. தெரியும் தானே? Last frequency வந்துரும். That is equal to 90. Correct? Yes, ma'am. N is 90.
90ங்கிற total frequency கொடுத்திருப்பாங்க. So Okay, ma'am. 78, now P is calculated as a 5 plus Q is equal to 90. 78, 83. 83 plus Q is equal to 90. So from that Q is Okay, equal ma'am. to 7. So doubt இருக்கா? No, ma'am. Yes, answer correct. My exact correct. P5, Q7 correct. Then can you Okay, say the ma'am. mode formula? Here mode is also. Yeah. And the mode box. Mode box full கீழே விழுது பாருங்க. Ma'am, L plus ma'am, L plus F1 minus F0. L plus F1 F1 minus minus F0 F0 by by F1 minus F0 minus minus F2 F2. times H. Okay, ma'am. So Q is equal to 7 calculated just now. So comparing all, Okay, ma'am. what is the highest frequency? 25. Just 25. This is the highest frequency. Okay, this is a model class. So the frequency preceding the model class is a F0, this is F1, this is F2, correct? F2. Yes, ma'am. 15, 25, 20. Okay. So mode, the lower limit of a model class is a 40. Okay, ma'am. 40 plus so நமக்கு என்ன வந்தது? P value வந்து என்ன கொடுத்தா? P value, yes. P value is a 5. Model class வந்து என்ன மார்க் பண்ணிக்கோம்? 25 தானே? அப்ப F1 as a F1 is equal to 15. F0 is a Okay, ma'am. 15. F1 is equal to 25. F2 is equal to 20. ஒரு முறை செக் பண்ணிக்கலாமா? Okay, ma'am. 15, 25, 20. கரெக்டா பார்த்துக்கோங்க. 15, 15, 25, 20. கரெக்டா இருக்கு. இன்னும் கால்குலேஷன் போடலாம். So செஞ்சுட்டு சொல்றீங்களா? ஆன்சர் சொல்றீங்களா? Okay, ma'am. So 25 minus 15 is a 10. 2F1 is 50. Minus F0 is 20. F0 is a 15. This is a 15. It's a 15. F2 is 20. H is a class is a 10. So 40 plus 10 by is a 35, is a 15 number. 15 times 10. Correct. So 2 5s are, 3 5s are. So 40 plus 20 by 3. Calculation போடுறீங்களா? ஜஸ்ட் பார்த்துட்டு மட்டும் தான் இருக்கீங்களா? So 40 plus பார்த்துட்டு இருக்கேன், நீங்க எப்படி செய்யணும்? நீ செய்யணும்பா, நீனும் செஞ்சாதான் உனக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். 20 by 3 என் கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணணும். ஏன்னா நீங்க அதுக்குன்னு தனியா 1 hour உட்கார போறது இல்ல. என் கூட சேர்ந்து நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். 40 plus 20 by 3. 6 3s are 18. 2 again 6 6 6 ஆகும். Is going. Okay. So we take it as a 40 plus 6 7. 6 okay, 46. 46.67. Yes, correct answer. This is the mode. புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? Yes, ma'am. ஆக்சுவலி சம்ஸ் பண்ணும்போது நீங்க பண்ணணும், ஒர்க் பண்ணணும். நான் ஒரு பக்கம் பண்றேன்னா நீங்களும் ஒர்க் பண்ணிட்டு ஆன்சர் கரெக்டா வருதாங்கிறத மேட்ச் பண்ணி பார்க்கணும். இப்ப நான் உங்க கூட 1.25 hour உட்கார்ந்து இருக்கேன்னா தனியா 1.25 hour உட்கார்ந்து சம் செய்வீங்களான்றது எனக்கு தெரியாது வீட்டுல. பட் என் கூட இருக்கும்போது செஞ்சு பார்க்கலாமே. Okay, ma'am. சோ இன்னைக்கு செஞ்ச சம்ல எது டிஃபிகல்ட்டா இருந்தது? Ma'am, the question about the speed of water. No, the time the water takes. Okay, அது வேற. Ma'am, that one and the speed of the water at the surface area. Statistics sums வந்து ஒன்னு மட்டும் கேட்பாங்க, 2 sums சேர்த்து கேட்பாங்க. தெரியுதா?
ஒன்னு either Yes, find ma'am. the frequency மட்டும் இருக்கும். இங்க frequencyயும் கேட்டு அப்புறம் மோடும் கேட்காங்க. கொஞ்சம் லென்த்தியா தான் இருக்கு பட் செஞ்சிடலாம். Okay, ma'am. சரியா? அடுத்தது அந்த வாட்டர் ஃப்ளோ சம் சொன்னீங்க. 10th Yes, சம்லாம் ma'am. கரெக்ட் தான். ஸோ உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டா நீங்க என்ன சம் ஃபீல் பண்ணீங்களோ ப்ளீஸ் டூ தட். ப்ராக்டிஸ் ஒன் மோர் டைம் தட் டூ சம்ஸ். Okay, ma'am. ஓகேவா? நாளைக்கு கிளாஸ்ல பார்க்கலாமா? Okay, ma'am. ஸோ ப்ளீஸ் செஞ்சு பாருங்க என்ன. Okay, ma'am. Okay. இன்னொன்னு ஃபார்முலா படிச்சுட்டு வாங்க. ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஃபார்முலா கொஞ்சம் மறந்த மாதிரி இருக்கீங்க. ஐ திங்க். Yes, ma'am. கரெக்டா? Yes, ma'am. எஸ். கொஞ்சம் செஞ்சு பார்த்துட்டு நல்லா இருக்கும். Okay, ma'am. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்க்கலாமா? டுமாரோ கிளாஸ். Okay, ma'am. Okay, ஓகே, ma'am. பை. பை மா, பை. Thank you, ma'am. Bye.